tujei pindai tije mapuno ino kwamutoko pano pakanoiwa nyai broadcast ndini Sangwadzi Sipiwe Kachidza Mapfumo. Aiwa pindai tikukanudzei kamupinde mumba tikusandurei naiba tikupei mvura yokumwa kwedu kwamutoko ndio zvatinoita. Wari kupinda Paul, Lilian, Choro, Michelle, pindai daidzai vamwe muuye kamumuonzwe nyaya dzekwamutoko. Ndizvozvo chaizvo. Volume muri kuzvinzwa zvakanaka, handina any echoes. Aiwa, regai timbomira vanhu vapinde. Ndofunga muri kushama kuti nai Sangwadzinga uri papai uri wega nyasi. Nyasi kune zviri kuita kuti zviite kuti nepamwe nyasi. Pakuti mumwe wangu andanga ndadaidza murendo wangu anga achada kuuya pano Christmas zarura haasi kunzwa zvakanaka, afuma asinganzwi zvakanaka zvachose. Ndatotaurawo naye, aiwa haasi kunzwa zvakanaka. Ndikati aiwa kunoti tichaita batsiri tinoita kanoiwa nyaya yedu iyi tichitaura zvedu. Panga pari wangari tachiri wairi nyasi tichida kutaura nezvemabhizinesi ekwamutoko wakatanda sei, mapioneer businessmen ekwamutoko wakatanda sei. Iye anga achida kutaurawo vatsano wache Kilian Mazarura. Inini ndi Sangwadzi. Vanhu vakati iwe Sangwadzi unondoita basa rekubvunza vanhu. Iwewe ndiwaniko? Dotinyepawo nezvako. Nyai kunondaitoteiwo kamunhu ndogotanga ndaitawo vamwe ndichazoita. Aiwa kunoipa pandaona kuti ndikutaura bane zvangu ndiye ndichitaurawo nezvatsano wangu Muchengi Kachidza kuti wakatanda sei mabhizinesi kwamutoko. Saka aiwa tirikuona regai timbopinda, tirikuona tangai mapinda vanhu vakati kuti toitei tozopinda ndopinda mudariro inini. Aiwa nyasi munotoita kundiguta, ndini ndine ndichitaura nenyaya dzasekuru Kachidza. Chinhu chakaoma fani kutaura nezvewako, asi kana ndiri pano inini samushamarari ndinenge chingokudaidzai tichitaura nevarendo vangu ndichivabvunza kuti imimi ndime ani. Asi inini ndini Sangwadzi Sipiwe Kachidza Mapfumo, ndiri mubvana waMuchengi Kachidza wekwamutoko. Kana pane vanobva kwamutoko ndofunga munhu waziva wana Kachidza wekwamutoko pamasitoro paye ndipo hapazivo patakatandira, asi watsano wangu wange wari masitoro ipo kwamutoko kubvira kare. Ndipo ndiro zita rangu, asi ndinonzi Kachidza pakuti ndakanga ndakaroriwa kwamapfumo, murume wangu akabva azoshaika. Saka ndinonzi Sangwadzi Sipiwe Kachidza Mapfumo. Aiwa regai timbomira vari kupinda. Stanley Moro, iwe Moro mwanangu. Aaron Moro, Cromwell, Teresa, aiwa pindai. Timboti mbishana kana mati wandei tozotanda kukupai nyaya dzekuti
zvakatanda sei zvemabhizinesi Kachidza, sekuru Kachidza. Kasvondo kaya takataura nezvekwakanoyangwa tikanzwa naClifford Kanoyangwa achititaurira nhoroondo dzekuti sekuru Jackson Kanoyangwa wakatanda sei mabhizinesi avo akazofararira vachitawana kumuka nemasitoro kwese kwese. naMuchi Chido Mudzinganyama akauyawo ipapa achititaurira kuti sekuru Mudzinganyama wakatanda sei mabhizinesi avo nekuenda kuSouth Africa kwavo. Vanhu vazhinji vakati tazvifarira tanzwa nhoroondo kuziva kuti takabva kupi. Saka nyasi ndinenge ndichitaura inini ndine chikutaurirewo nezvandinoziva zvandakataurirwa nababa vangu nezvandakaonawo inini pakuti ndakakura ndiri makore acho ndichitoona baba vangu vachitanda mabhizinesi avo. Aiwa, ndiri kuona mapinda makati kuti sekutaura kwandamboita mutupo. Ndinobvunza vamwe nchiti mutupo tiri nhari, inini ndiri achihoro, tiri nhari nendoro, ndiro mutupo wedu isusu wekwakachidza Mudzinganyama. Vanhu mungabvunza kuti ko munoitirei kuti vana Kachidza Mudzinganyama? Ndo pandichakutaurirai mbishana about it. Sekutaura kwandaita ndikutaura nyasi nekutanda kwakaita watsana wangu mabhizinesi kwamutoko kare kuma 1958. Baba wangu wakazvariwa kwamutoko ikoko, vanonzi Muchengi Kachidza. Wakazvariwa nemurume aitwa Mapako Kachidza, wasekuru wangu. Vakanga vandoriwo ordinary people wasina zvawanezvo vachindorimawo zvinondoita vamwe vanhu. Baba wangu wakazvarwa in 1917. Pamwe chete pawakazvarwa wanin'ina wavo wana nehanzvadzi imwe chete. Hanzvadzi yavo ainzi Masodzi Kachidza, asi akazenga aroriwa kwabonda makara kwanonzi wainzi waMiriam Maikanjanda, ndiwo wanga vari hanzvadzi yavo. Wasekuru wangu wanga vari polygamous, wanga vane vakadzi 3. Waigara kumaMessenger kana muchiziva kwamutoko kana wakona uchienda kufanika kwaNyamuzuwe kuya uko ndiko kumaMessenger kweko ndo kwawanga wari, ndo pari parusevha pavo paigara vana asekuru wangu. Ndo kwakazvariwa baba wangu nevanin'ina wavo ivava awa 1917 iyoyo. Saka vakanga vari polygamous sekutaura kwandakaita. Wanga vane mukadzi wavo wekutanga wakanga wakaroora kwaChiundo weShumba naiba. kwaChiundo ndo kumusha kwaibva mukadzi wavo. Kuno pawakanga wagara wakuda kuroora mukadzi wechipiri, munoziva zvaiitwa kare zviya bvawabvunza vakadzi wavo vakuru kuti ndo zvandakuda kuita. Zvikanzi aiwa chega ndikutsvagire mukadzi, ndodaidza mwana wehanzvadzi yangu. Kubva waenda kotorani mwana wehanzvadzi yavo wariwo ambuya wangu wakazozvara baba wangu, asi wakaroora pamwe chete natete wavo ivo kwachiwaisa wangu wari wekwaChiundo. Saka tete ambuya wangu inini waitwa Chawada Kachidza, ndiwo amai wababa wangu. Ndichazokutaurirai kuti Chawada neChamada zvakazoguma zvaapapi, pane kanyaya ipapo. Saka baba vangu pakangokurawo wandoriwo vanhu wanga wasina zvinhu zvakawanda, wanga wandori ordinary people wachifudzawo mombe. Wakaenda kuchikoro paBhokezi paya pamutoko, ndo pari pamisheni kamupainzi paBhokezi, ndiko kwawakaendawo kuchikoro ikoko. Wakaita 4 years of formal education. Baba wangu was not a very educated man, no formal education. Wakaita 4 years, asi the rest of the stuff wakazvidzidzisa wega nekuonawo zvinoita vanhu. Nai pawakanga wapedza 4 years dzavo dzechikoro wanga wasvikawo standard 2, kubva waenda kuHarare kotsvaga basa zvaindoitiwawo nevamwe. Kubva waenda kotsvaga basa, kubva waona basa semupurisa. Wakasenza 11 years wari mupurisa kuHarare ikokoko, wachitobatsirawo wanin'ina wavo waindoto kana wapedzawo chikoro watsvagirawo mabasa muHarare, mundoitawo mabasa zvawanokwanisa kuita. Saka pakange wari kusenza semupurisa wakaita 11 years wari mupurisa, ndopo wakabatana amai wangu. Amai wangu waiitwa Leti Makombe, waibva kuzumba ndo kumusha kwaamai wangu. Amai wangu wanga wari humba wenyanguru wekwamakombe. Saka baba bva waroora mukadzi wavo, kubva waitei, kubva watenga imba yavo kuHarare makore iyayo kuma early 50s I think. Kubva watenga imba yavo kuHighfield kuya kuEgypt. Kubva wagadzira semunhu anga achisenza ari mupurisa, wachiita basa remupurisa kuBSAP, ndo yanga riri basa ravo. Asi semunhu akanga aitawo kachikoro kakandoti waidzidzirawo kuti wakadzidzira kudhiraivha, wakaona kuti inini panapa semunhu ari kuitawo basa rake aenda fundirawo kudhiraivha. Kubva wafundiswa kudhiraivha
kubva watora license rawo. Asi mupfungwa mavo wakati sekutaura kwawaita wakanditi inini ndakaona kuti ndirambe ndichiita semupurisa chete hazvikwanisiki. Semunhu anga atenga imba yake muHarare, it was something else. Makore iyayo ndinodaira kufungawo kuti ndinoda kuita kaproperty kangu chichibva watenga imba iyoyo. Saka iwo zvino waona kuti ndakufunga kuti dai ndachitsvaga zvimwe zvinondipa mari. Kubva kwanga kune vanhu vanga vachidhiraivha matransport aita up and down anoenda kuMalawi aya mazuva yanga ichinzi Nyasaland that was way before mazuva efederation even kuma1950s ikoko. Kubva watsvaga basa iroro wakudhiraivha wachienda kuMalawi wachidhiraivha matrack wachienda kuMalawi ekuSwift wachidzoka kuHarare. Route iyoyo ndo yawaifamba wachienda. Asi pakuti pawaenda kuMalawi kuyoko, munoziva kuMalawi kunoitwa fish. It's a big industry kuMalawi. Saka wakabva waona kuti rega ndipote ndichitenga howe dziri dried fish dziedzi. Munoziva zvinoita zvakaita matruck maarticulated trucks ayaya. Kune chimusoro chiya chakunenge kuna driver, koita inenge kumashure kunenge kwakatakura cargo yawanenge wachienda kunodhiliva kuMalawi. Saka waitenga fish dziedzi, ukanga watenga fish woisa pakati pechihedhi chiya nekumashure, woisa maponde, zvisero nezvimwe zvaigadzirwa zvakanaka chaizvo zvaiitwa kuMalawi. Saka kwenguva yakareba waiita izvozvo wachiuya nazvo kuHarare. Pakuti wanga wane imba kuHarare kwaHighfields ikoko, waiti kana wauya nedried fish dziye, one of the rooms yanga iri pamba ipapo yaiiswa howe idzodzo kuti dzigare imomo. Kubva waona mumwe mukomana awakatora kubva kuMozambique pawaidhiraivha wachiita up and down, watora mukomana uya kuti uya undisenzere. Kubva wauya naye ikoko abva akugara kumba kuHighfields ikoko. Watenga chiorder bicycle. Munoziva zvimaorder bicycle zvekudhara zviye zvinenge uchiti uchichovha uku kunenge kwakaita chisquare kunenge kwakaiswa chingwa kana zvimwe zvakadaro. Saka mukomana uyu ainzi Pedro pakuti anga ari muMozambique, asi akabva aita mbiri kuHighfields ikoko, aenda kwese kunana Lusaka kuengineering kuKenani, akazaza fish imomo achichovha chibhasikoro chiye achitengesa howe. Saka vanhu vanga vakumuziva vaimuti Peturu because vanga anga ari Mozambique, and so Pedro it's a Portuguese name. Asi vanhu vese vaimuziva saPeturu aitengesa howe. Saka paaitengesa howe dziedzi aiti kana auya achinyora list yevanhu vanenge watenga vasina kubhadhara, kupera kwemwedzi oenda kunokolekta mari iye achichengeta mari iyoyo. And kana baba wazouya manje wachiita up and down yawo iyo majourneys awaita kuMalawi, wachienda kuMalawi wachiunza dzimwe fish wachikolekta mari iye. Inini ndanga ndichiri kuziva ndiri mwana mudiki. I was very young, very very young. I think I was like maybe 4 years or 5 years or so, but ndaiziva kuti kumba kwedu kwaigara wachitengeswa fish. Kumba kwedu kwaHighfields kwaitengeswa fish. Saka ndakuti ndingasvike papi, ndasvika ipapo pekuti vari kutengesa fish makore nemakore wachichengeta fish dzedu, wachitora fish dzedu. Ndiri mwana mudiki ndichiri kuziva kuti tichiti kumba kwedu kwakatsukunya. Wakazenga wabva kupi kumessenger kwamutoko kuye, kubva waenda kunogara kwamutoko kwakatsukunya. Zvino nevanin'ina wawo kubva wagara, munoziva ine village vanenge vachiti apa ndipo baba mukuru apa baba mudiki apa ndipo wanga wakagara wakadaro, ikoko kwakatsukunya. So ndiko kwandakazvarirwa inini nehanzvadzi dzangu dzese wakanga wazvarirwa ikoko, wachienda kuchikoro pakatsukunya payapa. Asi baba waiti kana wakuenda manje kuMalawi wouya wakatakura chibhegi chemari wachibva kuHarare, fish dzinenge dzichitengeswa nani naPedro dziye naPeturu uya. Amai wangu waigara kuruzevha ikoko kumusha kuHarare. Waingotoka kana wachienda kuHarare kungoendawo wachidzoka, asi waigara mazuva iyayo waigara kumusha. Kana ini ndakazvarwa ndichitogarawo muvillage imomo naamai nanambuya nevamwe wakadana namai nini, tichingogara pamwe chete takadaro. Asi waiti kana wauya nemari iye, ndichiri kuziva tichigara patable wakaisa candle apa, mari yoiswa patable yauya yakawanda. Semwana mudiki ndandisinganyatsoziva, but I remember kuti taigara ipapo tichiti wachiwerenga mari iyei, tichiwerenga mari iyei inenge yauya iri muchibhegi yoiswa patable tichiwerenga mari iyei. Inini ndanga ndiri mudiki pananda kuma5 years old ndichidzidziswa kukaunda anga ari mashillings mapounds. Taisenzesa mapounds makore eya kuZimbabwe, mashillings nemapounds. Saka ndaidzidziswa kukaunda mapeni emaburi aya anga nechikaburi pakati. Ita 12 ndiyo inonzi 1 shilling. So inini semwana mudiki ndichingowerengawo ndichingoita ndichiita
pile kangu kapile kemapeni. Baba naamai nehanzvadzi dzangu kana wari paholiday wachiverenga mari chaiyo chaiyo mashillings nemapounds achoyo. Kana tapedza baba wotakura mari iya woenda nazvo kubhengi. Ini kubhengi wacho ndasingazokubhini, taingoziva kuti mari kana yauya tinokaunda, baba woenda nemari kubhengi, wobva waenda kubasa wodzoka. Tichingodaro kwemakore ndakangokura ndichingoziva ndo zvataiita. Kana taenda kumba kuharare, fish dzinenge dzichitengeswa, dried fish dzinenge dzatengeswa dzauya nababa nemaponde nezvisero. And over the years mari iya yakaita build up, vaisungirira mari ichiendeswa ikoko kubhengi, kwaingonzi kubhengi, kwandandisingazivi kuti mari iri kuendeswa kubhengi. Then after a while, because white driver wachienda kuMalawi up and down that route, he realized kuti pane something missing panapa. Kana ukatenga anything pamutoko kuya kusvika wadriver kusvika kunyamapanda panga pasina any mastoro pakati apa. We are talking kuma late 50s ipapo. Saka waiti kana wabva wafunga kuti aiwa rega ndiite ndiwake storo panapa. In 1958 wakavhura shop yawo pasuswe payapa. Pakagadzirwa pakavakwa storo iyi, tabva tataurwa kuti isusu taakutotama kubva kumusha kwakatsukunya kwataigara, taakuenda kupi kustoro kwavhurwa uku kuna baba. Ndandiri mwana mudiki, I think I was 5, yeah, I think I was 4 or 5 years old. Tabva taenda kususwe kuya kwanga kwavhurwa storo nababa. Kubva tagara ipapo naamai, ndaigara ipapo, baba wachidrive wachienda, amai wangu ndo waimanager storo iyoyo, nevakomana vaisenza nemusikana aisenza. It was a small establishment, it was nothing big, but yanga iri a nice store. Saka wafunga futi kuti ayo store iri kuita zvakanaka, because that area yese kwanga kusina mashops, vanhu waitotambudzika kuenda kunotenga, kwatoti kana waenda kwamutoko ndo kwainotenga zvinhu wachidzoka kuenda kungawe kuya kususu kwakainzi kungawe. It was a different area because isusu tanga tabva kwakatsukunya, so it was a different area. Hakuzi iko kwanga kune hama dzedu, tatangoenda ikoko kunotanda business, baba wangu achinotanda business ikoko. Saka takagara ikoko kwemakore chini, ndakukura ipapo nda 6 years 7 years apa. Baba wakaona kuti pane shortage yekuti hapana fuel kana petrol, kana vanhu vatora petrol kwamutoko, kuzoona kusvika kunyamapanda paya pane market panapa. Saka rega nditange ndiise futi service station. Kubva waisa service station pasuswe paya. Saka pavangati mabhazi anenge achienda achimira ipapo achidira petrol, mazimotikari anenge achienda kana apera petrol ubva wadira petrol ipapo. So business was starting to pick up well. Kuma early 60s uko munganguva efederation year paka pachine Northern Rhodesia, Southern Rhodesia neZambia. Saka baba waitravela kubva kuSouthern Rhodesia wachienda kuMalawi. Saka vachipfuura ipapo nekususwa vachiona kuti zviri kufamba sei, vachienda amai wachichengeta shop, wachimanager shop, kana mari yakolektwa wachikolekta, wachisungirira. Kana baba wauya kubhengi kuya kwaitaurwa kuya wachienda nayo kubhengi. Ndangoziva kuti inoenda kubhengi, mari inenge yaitwa pano inoenda kubhengi. Anyway, after a while wakabva waona kuti business is booming, zvinhu zvinenge zviri kuita zvakanaka. I think it was 1961 or 62, then vakabva varegedza kusenza kuti waconcentrate pane basa ravo. Wanga wapedza another 11 years wachiita transport truck driving. Asi zvandinoziva ndezvekuti baba wangu wakasenza 2 jobs chete muupenyu hwavo. Semupurisa for 11 years, some truck driver for 11 years. After that he was self-made, he was a businessman now. Zvekutaura kwandakaita, baba wangu vasina kudzidza stereki in terms of formal education. He had 4 years of formal education, and the rest of the stuff he was self-taught. Baba wangu aitaura English fluently, baba wangu aitaura Portuguese fluently, because of up and down wachipfuura nekuMozambique wakadzidza izvozvo. Saka iwo waititaurira kuti isusu tanga tisina zvinhu zvakawanda muupenyu sekuzvarwa kwawakaitwa, asi wanga wane vision. Wakati ndaiti ndichiona varungu vachiita zvese izvi, ndikati inini ndinozvitadza sei. Ndakazvidzidzisa kudriver, kuenda kunotsvaga kudzidza kudriver, ndikatanda kabusiness kangu, mari ndikaona mari iri kuwanda mbijana. Saka zvinhu zvese ndinozvitadza sei, zvandinenge ndichida ndoda kutoti ndizviitewo, ndizvigone, ndoda kuita upenyu hwakasiyana nehwandakakura ndiinawo.
nevanin'ina wavo waivabatsira kutsvagawo majobhu, wakabva watsvagirwa vanin'ina wavo mabasa ekuti ekudhiraivha ikoko. Ndozvaiitwauka kana waonawo hama yako wowadzidzisa kuti endai munoita madrivers license totsvagawo mabasa kunana clan kuya kuya. Saka vanin'ina wavo baba mudiki Paul, baba mudiki Philip wakatsvagirwawo mabasa ikoko, wakaitawo basa retransport iroro pakuti mukoma wavo akanga achiita basa iroro. Saka wafamba petrol station is doing well, shop yavo is doing well. Then he realized kuti no, dai ndagona kuisa like a truck station yekuitira kuti madhiraivha anodhiraivha kuenda kumalawi waone pekumira kana waneta kana kurara wasati wapfuurira kuenda kunyamapanda. So wabva waextenda, he built mabedrooms ekuti kana vanhu wawe vanogona kumira wachigeza wachibva warara ipapo. Then he built also a little extended wakaita like an eating house. So waiti kana wauya womira paeating house wodya sadza ravo wogeza wobva warara mangwana wofuma wachipfuurira. Saka apa bhizinesi ranga richikura. Hanzvadzi dzangu dzanga dzichiri kuchikoro, hanzvadzi yangu John andinoteedzera inini because baba wangu namai wangu vakaita vana 3. Hanzvadzi yangu Lincoln ndiye anga ari mukuru, then vakabva waita John ndiye anga ari wechipiri mukomana. Kubva wagara for 10 years wachitry kuita vana, hapana zvanochiitika. And then after 10 years inini kubva ndazozvarwawo. So ndanga ndine difference yemakore yakanyanya stereki between inini nehanzvadzi dzangu, kuti baba wangu namai wangu wakamboshaya vana for 10 years vachida kuita mumwe mwana. It wasn't working out fine, but anyway ndobva ndazozvarwawo inini. Saka ava vakomana vangu vachiri kuenda kuchikoro, inini ndanga ndichiri mudiki ndichigara ikoko nemaparents angu. Pakazenge pati vakomana vavati kurei, kwanga kwaka kuma late 1960s, right? Ava vakusenzawo kuHarare, baba namai vachiita basa ravo iroro vachingoextenda zvinhu zvavo zvichiramba zvichikura. Wabva wavhura chigayo, wabva wavhura iyo mabedrooms iyayo nehotera iyoyo restaurant iyoyo nepetrol station and the business. And business was booming because booming in the sense yekuti panga pasina too much competition, because vamwe vanga vakazotanga kuzojoinawo kuextenda pasuswe payapa kwanga kwatova kuma-1960. It's a pity ngekuti wekwamazarura haana kuya, anga achazokutaurirawo nenhoroondo dzababa wake waidhiraivha wachienda kukabhora bhasi vachipfuura nepasitoro payapa, vazovhurawo shopu yavo kumusoro kuya uku. Pasuswe pakukura. Then kuma-1968 baba wabvaona kuti aiwa bhizinesi riri kuita zvakanaka, dai ndatenga imwe storo. Kubva wachienda manje pamutoko paya, munin'ina wavo Edward Mudzinganyama, makanzwa nhoroondo dzaMudzinganyama, munin'ina wavo pakuti they shared the same great grandfather. Asekuru wedu ndanga ari Mudzinganyama, wakaita vana vajeke baba waMudzinganyama nasekuru wangu inini. Awabva wanzi Mudzinganyama, aibva hanzi ndinonzi Kachidza. Kubva zvangoramba zvakadaro, asi tiri wemhuri imwe chete nekwaMudzinganyama, kuti kwakachidza ndokwaMudzinganyama. We are the same family because we shared the same great grandfather. Saka munin'ina wavo Edward Mudzinganyama anga atanga story yake, kubva wakuti mukoma, pane story iri kutengeswa yanga iri yamakoni. Vamakoni vakanga vari builder, but vanga vane story yavo iri right next kune yekwaMudzinganyama iye. Wamakoni wangu wakuda kutengesa, baba wakabva watenga storo iye. Kubva I remember takagara pasi saka shop yakunzi mazita akangosiyana aingotaurwa manje mazuva kuma 68 69 madhola takusenzesa madollars. I think if I'm not that's how, yeah, I think so. Then ndichaziva kuti who amongst the 3 children akati ngainzi $10, because $10 was quite big. It was a big denomination. Kana munhu une $10 haungaone mari zvekuti mariye. Saka wabva yanzi $10 bazaar iyoyo. Saka yanga yastoro yavo yechipiri. Yekutanga yekususwe iri kuita zvakanaka. Bva waita yepamutoko iye. Kubva waita rebuild, extended it kuti ikure. $10 bazaar iye iri kuenderera mberi. Kuma 1970, I remember 1971, I think ndiri kuform 1 or form 2. Story yanga yanyatsokura. Baba wakati ini ndakuda kuvaka musha pano pamutoko.
kubva wavaka imba yavo iri kumhiri kuye handizive vanogara kwamutoko ndofunga munoiziva iri yakatarisana neyamuchi iri pasaidi pehanzvadzi yangu yajohn yachamada. So after a while he established himself, built a new home, and beautiful home yakangofananawo nedzemuharare dziedzi. Waionawo zvinoitwa nemashamwari avo mabusinessmen anga ari kumarimba kuya kwakati aiwa ini ndinoda kuvaka kuri kumusha ngekuti ndo kwandinogara. So he built that, and it was something else because ndichiri kuziva baba wachienda kumhiri ikoko kwanga kuchivakwa pane murungu akanga achipfuura achienda kumalawi. Mazuva iwanga wani kamotikari kawo kalittle mini cooper kegreen. Saka waingoti kana vakomana vari kuvaka vai waenda unogara ikoko wachiona vachivaka chichi. Mumwe murungu bva amira ipapa aona this beautiful house iri kuvakwa akati abva amira pana akubvunza baba manji kuti so where is your boss? My dad wakati which boss? Zvikanzi the owner of this house iri kuvakwa. Wakati no, it's my house. Zvikanzi iwewe it's your house, and in African kwavari ndofunga zvakanga zvichivashamisa kuti in African ari kuvaka a massive house like that kuma 1970. And that was him. My father, what I remember, he was a very simple man, but let me tell you, he was tough as nails. Baba wangu knew what he wanted, and he was a no-nonsense person. And fortunately or unfortunately, he also married a woman like that. My mother, Leti Makombe, was something else. Wanga was nonsense, very loving people, very loving father. And what I know, Baba waibatsira a lot of people, anyone aida kungotangawo business rake wakangowataura kuti sekuru ndiri kuda kuita chakati chaka ndakandine plan yekuti you will leave everything wotoconcentrata kuite kutaura naye kuti unofanira kuita like this. Waitaurawo zvawanoziva his own experiences, you know, the bit that he knew, kuti zvinoitwa sei. Anyway, fast forward ndobva 1973 inini ndandapedza high school. Things were not easy. Mazuva ehondo munoziva zvinhu zvakaomarara sei. Asi baba wangu, what I remember and what I always respected him for, he was way ahead of his times. Wanga mind yavo yanga iri ahead of one generation yavo. Inini though because ndandiri musikana, but ndaigara ndichiti kuno I really grew up as sort of like an only child because hanzvadzi dzangu dzanga dzakura. Wanga watokura wane dzimba dzavo wakutosenza, so ndandiri kumba a lot with my parents. Asi baba wangu hapana zuva randinorimember wachinditreata semusikana kuti vasikana no, everything zvaitwa zvawaidzidzisa hanzvadzi yangu to do. My father taught me to do that. Ndandiri 14 years old when he taught me pina motikari, unostarta motikari, unotsika panapa, unostarta motikari like this. Now chienda. And I remember ndakandiri form 2 achintaura kuti ndoda kukudzidzisa kuti motikari inochinjwa sei tire, because you have to know this because hapana chawakasiyana nacho chaunofanira kuziva kuti ndo zvazvinofanira kuitwa. And came time yekuti ndiende kuchikoro. Mazuva iyayo ndanga ndisina scholarship, asi ndakanga ndawana nzvimbo kuenda kuUnited States. He was a rural businessman. Again, I like to remind people with very basic education, but I think wanga wari way ahead. Hapana zvokuti mwana musikana kuendesa mwana chibhadhara. And a rural businessman, you can imagine what it was. It wasn't like he was running a business in town. I didn't know how much money he had, but waisungirira wakati uya arifana kuenda kuuniversity, ada kuenda kuAmerica, ndinomuchisa kuAmerica. I remember him saying, I will sell my last pair of shoes kuti nditumire Sipiwe kuti apedze kuuniversity. He did send me kuuniversity, ndikaenda kuAmerica, and I think I must have been the very first one in generation yao in the family kuenda kuAmerica, kuenda kuuniversity. And I thank him for that, for not looking at me as a girl child kuti atingainveste mari in a girl child. No, he gave me all the opportunities yekuita everything I could. Iwo namai wangu wanga wari vanhu wanga wari pamberi in terms of kufunga chaiko. Then fast forward 1970, between 70 and then came 1980. Hanzvadzi dzangu manje John, hanzvadzi yangu Chamada, vanhu vanomuziva saChamada, akauya kuzojoina baba kuita business ikoko kwamutoko. Akati baba iye anga akudawo kuenterprise achitangawo zvinoitwa nevamwe modern retail.
akati baba, you know what, ngatichichinja story iyi tine kususwe dzese tidziite supermarket type. Baba vakati vakuda kundikanganisa zvinhu zvebhizinesi rangu, uda kuita sei, uda kundifurira zvinhu zvisina nebasa rese. Ndino baba vakati mhene kuti akavataurira sei, akavakonvinza sei. Amai vakati aiwa, bvumai, munofanira kugoteererawo zvinotaurwa nevamwe tigoona kuti zvinoita sei. Kubva wabvuma, then they changed $10 store iya iri padhuze nepamdzinganyama, and sort of made it like supermarket. It was still small but made it like supermarket type. Wakaona flow yema-customers is much faster and better and increasing in terms of mari dziri kuitwa ipapo. Wakati ndowanga wapamberi manje, John, handi tinoita yekususwe tiitewo kunge supermarket. Vakabva waenda kubva waita sesupermarket, and zvinhu zviri kukura. Unfortunately, after independence, baba vakanga vachirwara for a long time. Wanga wane asthma and in and out of hospital. He was not feeling well. Inipa ndakazobvawo kuchikoro kuamerica ndichidzoka. Baba was still there, but he wasn't the vibrant man aimhanya achiita because of kurwara. Asi John anga aita take over ngekuti anga achisenza nawo, akanga wadzidzisa wabatsira nguva yese yaakanga achisenza nokuti tadi kuchinja tichiita zvinhu, tadi kuita zvakadai. Ndikutarisa macomments ari kuitwapo apo kana ndinenge ndichiti kana ndichiitira nevamwe ndichiwataura kuti zviri kunzipindirai, regai nimboona tumacomments tichakontinya mbichana. Hanzi apa eating house pakachidza ndipo pataija kana tadzika kususwe kumusha. Rona Sangwadzi tapinda. Hanzi naIv Kachidza was a very hard-working man who worked alongside his beloved wife. I remember seeing them. Chokwadi takazviona napo tichienda kumashopu yo kotenga. Mai Kachidza waigara mushopu wachimira maningi. Aiwa, ndizvozvo ndozvawaiita mangwanani ese maifuma mangwanani. Mope matunzi chiendai handi yekusitoro, toenda kusitoro tovhura sitoro. And havana kumbe wakagara wachiti pamweyo kuti my father is a businessman. My mother was not like that. No way. Maifuma muchinzi tsvairai mba, mukline mba, vana mapedza moenda kumasitoro, kana madzoka muri kuuya kuzobika pamwe chete nasisi. Saka takakura tichidzidziswa izvozvo, kwete mweya wekuti tiri wana wamabusinessmen. Kwedu kwanga kusina izvozvo. Sekuru Kachidza namai Kachidza, vese they came from poverty and they built everything they had together. Saka kwanga kusina zvinhu zvemafani. Hanzi naElizabeth, wasekuru wangu waiwe neaccount yegrocery kwaKachidza yaibhadhariwa natsano wangu mwedzi wapera. Futi taiziva kuti kana kunonyatwa lori yaKachidza ndiyo yaitakura vanhu. Baba awa wakaita community service yakakura chaizvo. It's true, ndanga ndatokangarwa talking about that. Pawakaenda kunotanga kugara kususwe, my mother was a businesswoman. Waichengeta shop, ndio wanga wari manager. She was the local nurse. She was community development wekususwe ikoko. Vanhu vaibva kumavillage kuya uku, pamwe munhu aiuya nemwana iwe wopinda musitoro, kamwana kari kurwara ari emaciated. Amai oti, imi mwana ari kujei, muri kumupei? Tiri kumupa tii, mai Kachidza. Amai oti, garai pasi, mwana anofanira kubiwa dovi, munofanira kumupikira dovi, bota rine dovi. Wotaurirwa kuti munofanira kuita chakati, kana kuti kana mabika bota mobreka zai, moisaimo mosanganisa, mopa mwana hapuwe tii, ndiri kukupai dovi iri, ibvai maenda, ndoda kuti mudzoke panapa 3 weeks nemwana ndione kuti aita sei. I remember that amai wachidzidzisa madzimai kuti vana vanofidwa zvakadai, munofanira kupa chikafu chinovaka miri. Vanhu wobva waenda wodzoka, tauya mai Kachidza, mwana nani achawareba zvanzi anga aroiwa, akanga apuwa chii, aiwa onai, mwana nani. Woti ndakuudzai, handiti ndizvo zvinoitwa izvozvo zvokuti munofanira kuenda kuchechi muchienda kodzidziswawo zvinhu zvakanaka ikoko. Haikona kuita nyaya yekundoswera muchigara muchibika hwahwa mumaraini. Vanhu vakadzi munofanira kudzidzawo kuti kana uchiita tuhuku twako, kana muchirimawo uchiita zvakati, uchisungirira kamari. I remember my mother telling madzimai vanenge wauya kusitoro ipapo. Pamwe takarara ndichiri kuziva inini sekutaura kwandaita patakaenda kususwa ndandiri kuma 6, 7, 8 years old. Pamwe waiona vanhu vauya usiku kuzogogodza pamumba usiku, wabva kumavillage.
sekuru Kachidza, paita munhu aita mimba pano ari kuda kuita mwana zviri kunetsa, tikatoregedza munhu ari kutofa, baba kwakutomuka kwakutakura munhu wangu ane motikari yedu yekutanga yanga iri Morris, it was a green car chakanga chakaita kunge chivhani, so vanhu vaiuya, yanga itange chipickup truck but changa chine cover kumashure, green one. Munyusa dzekujara dziye dzaivhurwa kufront kudai nemumasaidi kudai, so kana uchita some engine. Munhu wacho baba watomuka kwakuenda kuvillage kunotakura munhu kuenda naye kwamutoko kuona kwane hospital, kususwe kwanga kusina hospital. Pamwe kana if something is chaikwanisa kuitwa ipapo, amai wangu wakutoita ichi wanenge watova midwife kwakutodhilivha mwana ipapo. Saka vanhu ava vakacreata relationship nevanhu vekususwe, zviri kutaurwa naElizabeth kuti sekuru wavo wanga vane account ipapo, waiita kana takuda kutenga sekuru Kachidza moenda kwaKachidza mopiwa, wachinyorwa mazita, kupera kwemwedzi vana wanenge wabva kuHarare hoyo wachibhadhara. And in the process he created relationships nevanhu vekungawe, wanga vasingabve kungawe asi wakanga waona wenhari ikoko wakutonzi baba mudiki wauya pano, vanhu waona vanhu vekuhumba hama dzekumuhama dzaamai wangu, wakutoti mukuwashawiwa wachitoti tezvara. Saka inini ndakatoita vana sekuru nemauncles vanobva kususwe because baba vakacreate a relationship. Kana ndichizvitaura it sounds like I'm showing off about it, asi is chokwadi, ngekuti ndakasangana one of the person akanditi Kakachidza iye anga ari mwana mudiki when he was growing up kususwe, akati baba wenyu ndakambokuwara ruoko and tikatomira kuti baba wapedze basa kuti wandiendese kuhospital, wakandiendesa kuchipatara, ndikazonorara kumba kwenyu, wakandiuya kuchizonditora kundiendesa kundidzokesa kususwe. That was my father. I have all the confidence to talk about him because that was the man that he was. Kana pane munhu anenge auya wachiita zvinhu zvedzunguka, anogona kutaura kuti mudhara yanga asiri right because vesho vanga vasina fani. Ukanda vaikugarisa pasi kuti iwe, let me tell you something, he was like that. Kana wagona waitaura, ukanda kuita zvisiri right waikutaurira, kana dai usina ukama nawo waikutaura kuti mufana iwewe zvinhu zvauri kuita zvichakupinza mungozi, gara pasi utsige. Asi sekutaura kwandaita that was how he was. My father was a bit of an extrovert. My mother wanga wasiri munhu anotaura stereki, asi zvaibuda mukanwa mawo ukada kuita zvimanga waibva unenge anzi waibaka moto zvochokwadi, waibaka moto, waiti iwewe uri kuda kutinetsa panapa, uri ani tiswere tichikutya iwewe. Munongoziva kana mumafamilies you always have someone ari difficult, vanhu vanoti ningi zvaanoita hazvina kunaka, zvanzi anotyisa akaita sei, waimudaidzei mugarisa uri totiza kana uchida kuti tikuche totiza, baka moto titize. That was how he was. He was a tough man, tough as nails, but a very loving person. And inini, what I learned from my father was never to hold myself back in anything. Wakati unaenda kuchikoro, you can do anything you want. As long as I'm alive, I will sell my last pair of shoes kuti iweweka, to empower you to be, kuti uzogona kuzvichengeta. Waiti une hanzvadzi dzako, iwe uri musikana asi zvinozokunetsa mangwana, hapana chinokunetsa kana une chikoro chako, une chigona kuzvisenzera zvako. And I learned something from him, and whatever I want I can do because my father told me, my dad told me that I can, and I could anything I could. Saka kana ndichida kuti ndienderere mberi nenhoroondo dzasekuru Kachidza, hanzvadzi yangu John paakanga achisenza nawo akaona kuti as I said, anga akuda kuimprove, wakuita modern retail, modern selling yakuitwa mabhizinesi emazuva ano aya. Akati mudhara inini ndinoda kuvaka supermarket yangu. Baba wakati John wakuda kuzotikanganisa zvinhu zvawakuda kutitangira izvo. Unfortunately, Baba passed away before John started, but he continued because Baba was first generation. He was a businessman from 1958, wakazofa 1983. That was 30 some years after he started. Yeah. And John Pakazotangawo, then he started the Chamada, which a lot of people want to come to my supermarket Chamada. He built this shop and he extended it to, really, he was a franchise spa, and he started that franchise, and he built it, him and his wife Edith, who I think is
everybody anoziva a fantastic business woman. Vakaexpanda vakaita chamada yavo. Chamada zita rekuti chamada pavakatanga business ravowo iwo rechamada risiri just sekuru, carrying on from Sekuru Kachidza who started business irori. Chamada, that name came from zita raambuya wangu wachawada, sekutaura kwandaita amai wababa wangu inini wainzi wachawada chiundo. Saka pavakazoti taakuda kuita business vakati aiwa, let's call it chamada. Chamada chese munochiwana pano, and so it became chamada. Akatanga chamada supermarkets, akaextenda akaita chamada bakery, akaita chama bev, yainzi chama bev, waita mabeverages, mafreezes nechi wachidistributor in the area is chama bev. Wakaita chama mills, waita milling company, aita milling company. All those fell under the chamada umbrella ye chamada supermarket. And he did I'm sure our Wanumziwa, he became popular and quite famous. Jesse Chamaida, he pretty much brought the modern day supermarket Kwamtoko when he started his spa supermarket, because my standards is spa and which were followed near all the members. So really it was well established. It was just like any supermarket in the city, and they did quite well for quite a while, a long time. And yeah, that was my brother. And he built that beautiful home iri kudhuze nekumutoko road inoenda kunyamapanda yakatarisana nepa cousin yangu Chidomudzinga Nyama, and imba yababa wangu iri pasaidiwo ipapo. Saka kana tichitaura nezvasekuru Kachidza, iwo vakaita vazukuru vavo, vana vevana vavo. Chawaitaura kwatiri tese, inini included, pandanga ndadzokawo kubva kuAmerica kwandandaenda kuchikoro, vachitaurira vazukuru vavo, vaivataurira kuti if they all remember, vachiti chikoro is very important. Hapana mwana anotadza kuenda kuchikoro ngekuti ashayirwa mari. Handisi kukusiyirai zvinhu zvakawanda pasi pano, asi ndinokusiyirai iwoyo mutauro yekuti munofanira kurespecta people, munofanira kurespecta vamwe vanhu, and munofanira kudana imimi sevana vangu, right? Nekuti also munofanira kuenda kuchikoro. Kuchikoro hakuzi kunokutisai mari. I remember vachitaura nevazukuru vavo wana Johnson vachiti chikoro munofanira kuenda kuchikoro kuti mugone kutaura chirungu, mugone kukaunda mari, musabirwe mari nevamwe vanhu. It's very important to do that. But kana muchida kuita mari, you have to learn to make your own money and count it yourself, uchienda nayo wega kubank. Kana muchikaitirwa nevamwe vanhu, kana uchimirira kuitirwa nevamwe vanhu, hapana kwaunoenda. And most important, learn kusungirira mari. Aikona kutamba nemari muchiita zvofoolish, because mari inodisappear. Mukatokanganwa kuti pakambe pane mari pano. Hazvizvo zvandakatangira mabusiness aya. And I still remember all those things zvataidzidziswa nababa. Asi nyaya yekuti vade kuda vanhu ndakanyatsa kuiona pawakafa iwo. Pawakaenda kususwa wanga wasina ukama nevanhu veikoko, asi wakaestablisha ushamwari nefriendship. Pakafa baba wangu inini Sekuru Kachidza in 1985, vanhu vakataurwa kuti vakachidza washaika. Vakafona kuna hanzvadzi yangu John vakati tumira truck kunoku, rori kunoku, tinoda kuwapa mombe semasahwira awo. Vakauya mudhara, pane mudhara aigara kususwa, akauya nechifefe chake, vakawaitira gun salute kuvarakidza kuti munhu atakagara naye akatitora sehama dzake. Tikaita ushamwari kwemakore akawanda. Saka izvozvo zvese tinoramba tichizvifunga kana kutaurirawo mwana wangu inini paakazvarwa, wana sekuru wake, wana John Kachidza, hanzvadzi yangu. Kana holiday yangopera yatanga, mwana wangu waitumira driver, ena munomutora auye kwamutoko kuzomudzidzisa kuti aitewo zvatakakura tichiita isusu. Haikona kuswera wakarara. Baba wangu waiti uri kurara iwewe une mari, inini munhu ane mari iri pano panapa ndinomuka mangwanani, iwe waswera wakarara. Kwanga kusina zvinhu zvakadaro izvo. Ndochandisinga hangu vanhu vanoti wakanga wane mari ka, wanga wakadai so. Munokanganwa mari iyoyo, munoikanganwa kuti yakambe iripo kana musingagoni kuirespecta kana kugara sevanhu muchizvininipisa. Ndozvavaigara vachitaura zvekare kuti what's important is kurespecta vamwe vanhu. And
kwete kuzvitutumadza. Those were his words. Hatidi vanhu vanozvitutumadza just because uri iwewe. Haikona kuzvitutumadza, gara zvakanaka nevanhu. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvatakadzidzirawo pana baba vangu. Wakaenda makore akawanda, but iye zvino hati nguva dzafamba. Asi kana chitarisa picture yawo ndichiona kuti this is a man who really didn't have much. 4 years of education. He was fluent in English, was fluent in Portuguese, and the rest of the stuff he taught himself. He taught himself to be a businessman, to be an accountant of counting his own money, expanding business, reading community yaari kuti customers angu, clients angu anoda chii. Kana vanhu wapinda musoro waitogara wachimwa, kana ari mazuva enzungu, tipei matereyo tije, wogara wogeza maoko, wakutoja matere neshamwari dzavo nemacustomers avo neshamwari dzavo dzinenge dzauya musitoro imomo. Vanga vasingazvitutumidze kana kuita kana avo vanowaziva they can speak for him. Kana ndichitaura inini is my father and it sounds like what can you say, but this is what I'm saying is what I knew about Muchengi Kachidza. And another stopover for us kwa John Kachidza pamutoko, taenda kumusha kususwe. Happy memories for us. Watsano wangu waifarira John chaizvo. Okay, and you should call it ndi Michelle we Ivianzu uyai mutenge kwa Chamada pamutoko center chero Chamada chiro exactly. And again inini wangu ndakazotenda nekanoiwa nyai hanzvadzi yangu John paakanga achiita Chamada yake waiita broadcast paZBC, waita Chamada chawada yaiitwa nakojo mukuna, anga ari etsano wake ngekuti hanzvadzi yangu akanga akaroora kwa mukadzi wake ndewe kwa mukuna, saka waiita iyoyi wachisimudzira nyaya yelanguage yedu yekwamutoko nekuencourage vanhu kuti kwataure chibuja kwete kunyara zvamunoziva. Kana wakazvarwa kwamutoko, tuje isusu hatinyare but tisiko kwatakazvariwa tinozvida. Ndatoshaya maona ndakuda kutopedza 1 hour ndichitaura about my father. Zvinonditora kuisa kwakareba chaizvo ndichifunga murume anonzi Muchengi Kachidza, who was a businessman for real. I mean, he was a self-made businessman, and where he got the ideas to grow it to where he did, aiwa tinotendawo kusvikawo pakagumirawo ipapo, wachibva wazoshayika. Hanzvadzi yangu achitorawo wachienderera mberi, nehanzvadzi yangu Lincolnwo achiuya kwamutoko wachizoitawo mabhizinesi iwo naJohn Kachidza. Inini I don't know whether I can call myself a businesswoman. I don't know, but I've always been selling things because takandokura tichi, that's what we know, that's what we learned from our parents. Ndinozvitenda nekuzvikudza ngekuti again sekutaura kwandaita hanzi naEmi the tiny Roland of mutoko. Thank you Emi. Aiwa wakashanda pawanokwanisa ipapo, and I'm grateful because muroora wangu mukadzi waJohn vari kuenderera mberi nezvawakaonawo zvawakasvika zvirimo, got married into a family inoita zvemabusiness, and iyeyo achingoramba wachiita zvaanokwanisa. She's an amazing farmer, and wachingokwidziridzawo zuva zita iroro. Dai pasina kuti economy yekuZimbabwe zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka, who knows kuti zvingadai zvasvika papi. Vazukuru wavo they are all over the world, and one of the muzukuru wavo ane zita ravo anonzi Muchengi. He was on Wall Street, he's an investment banker, and family ichingoramba ichiita pick from there. Kana iwowo mukanga muchitaura nawo vanokutaurirai kuti pataikura taiona sekuru vachiti, sekuru vaititaurira zvakati, vakatidzidzisa zvakati. Again tinoda kuemphasize kuti hatidi vanhu vasingagoni kugara nevamwe zvakanaka. Izvozvo ndozvazviri pamuromo wavo, and zvekare taigara tichizviona kuti ivo vakagara nevanhu zvakanakisisa. Kana nanhasi ndichiri kutoona vanhu vanoona kuti ndive Sipiwe mwana akakurira kususwe, mwana waMuchengi Kachidza. Zvinofadzawo kana tichinzwa vanhu vachitaura zvinhu zvakanaka nemaparents edu. Ndataura nhasi, Sangwadzi ataura ega ndisina munhu wekuti ndibvunze kuti naiwe chimbotitaurirawo kuti chakati. Sekutaura kwandakaita ndakaenda kuudzai kuti
tinenge ndina Chris Mazarura was going to talk about baba wake Kilian Mazarura nekuti wakatanda sei mabusiness nekuti ndirini pawakatanda mabusiness iye nanhasi achiri kuenderera mberi. Tinoramba tichikudzawo vari kwamutoko, rambai muchiitawo wakomana wechidiki nevakadzi vechidiki muchijoinawo muchiita zvakaitwa nana sekuru wakatanga very humble beginnings, very very humble beginning, came from poverty, build themselves up penny by penny, vachiedha mari yavo kusvika yapakati kuti kana waendawo kubhengi iyo kwainzi kubhengi, ndakazenge ndakuziva kuti kubhengi ndekupi. Saka ndizvozvo zvatandida kuti ndihleye nemi about sekuru Kachidza kuti wakatanda sei mabusiness avo 1958 and nanhasi zita richingoriko I think it's well over 50 years and tinofanira kuzvitenda. And again handiwo wega, kunana Mudzinganyama, Kanoyangwa, wanagunduza, wanagurupira, vanhu vakawanda vari kwamutoko watiri kuti kana kune vana vavo kana vazukuru vavo mondiita inbox monditaurira kuti muite tiuye pachirongwa tichitaurawo nenhoroondo dzana baba wedu nana sekuru wedu kuti zvakanga zvakatanda sei. Vanhu vanozoguma vakanga mwaka vachisaziva kuti vanhu vambanani. Mazuva ano vanondoti he ninge akaromba ninge ava havana kuromba kwavakaita, vakasungirira mapeni avo kusvika vaita zvaita zvakanaka. Hanzi naKathy wasangwadzi tanonoka kutetekera asi tinotenda. We learned a lot from that generation of our parents. They called a spade, no going, that's for sure, no going around the bush. Hanzi Lillian, no wonder you're a businesswoman. I see your daddy in you. Amazing story. Thank you, Lillian. Thank you for sharing about Sekuru Kachidza nambuya Kachidza. Aiwa tinozvitenda and ndinokutendaiwa imimi kunditenda ndaita 1 hour ndichitaura about my father. But again remember Sekuru Kachidza wanga wasina fani. Asi kana uri munhu une vision uchida kunzwa zvinhu waikudzidzisa kusvika zvanaka. Ndivo vana baba wedu vataiziva iwawo. Tofunga nhasi kundombogumira pano, asi ndangachita kutaura pane news. Nhasi handina news dzakagadzirirwa, asi tinoda kubata maoko. Pane vakanzi wakashayika, kwakaita accident pamutoko payapa. Pane accident yakaitika, pane munhu mumwe chete akashayika, bhazi rakatsva ranzi rakabata moto rikatsva. Tine urombo kune mhuri iyo yakashayikirwa. Pane message iri kuyanzi manja wasangwadzi aiwa madedemura Nhoroondo yatsano wenyu aiwa tinotenda. Hanzi naPatrick, thank you wasangwadzi. No, that's okay. Hanzi naRudo Gunduza, very inspiring story of hard-working family. Rudo Gunduza iyeyu muzukuru wasekuru Gunduza, who is another inspiring pioneer businessman wepamutoko. Taenda nemabhasikoro edu ipapa tachikora mabhasikoro. Sekuru Gunduza wakanga vari business ravo waita zvekugadzira mabhasikoro. Saka taiti kana tachikora mabhasikoro toenda. Sekuru Gunduza ndinoda kukutaurirai kuna mbuya Kachidza, munachikora mabhasikoro muri kuita sei? Muri kurasa pombi. We were still young then, tiri mateenagers pamutoko. Yes, thank you Rudo kutiteera kwauri kuita. Ndodawo kuti iwewe uye utitaurire nenhoroondo dzasekuru Gunduza kuti wakatanda business ravo sei kudhara ikoko. Aiwa tinozvitenda. Kwanhasi tombogumira pano. Ini ndini sangwadzi wenyu. Mangwana titeerei pekare. Tiri kutaura one of the people anosenza kumutoko district council. Vari kuuya ize planner anonzi engineer sorry ndakukanganwa last name yake, but Makore, engineer Makore anenge ari pano apa achititaurira kuti town council yemutoko yakamira papi, inobvira papi ichigumira papi, and development iri kuitika pamutoko town council zvakamira sei, yakapatsanurwa sei, uku kune CBD Central Business District ndepapi, kune residential area ndekupi, kana muchida kutanga mastands kwamutoko munozvifambisa sei, munoenda ikoko. Anenge ari pano achiti educate, achitaurira kuti mutoko yedu yakamira sei. Ndofunga vanhu vese munodawo kuziva kubva kune kanzuro yedu vachitidzidzisa ipapa napa, kana pane zvatinenge tichida kuvabvunza tovabvunza, asi vanenge vachitidzidzisa kuti taundi yedu yakakura sei, iri kuexpanda sei. Ndinoziva kuti from time yatakawamba kudhara repatiri aiwa
ratova town yakura. Patakaiti tichikura kanga kahaiwa, it wasn't that big. Panga pane kwamatsukisuko kubhekari, wanasekuru Kachidza, kwasekuru Gunduza, kwana Mudzinganyama, asi yezvinezvi yafararira. Tinenge tichida kuzvinzwa mangwana toteera nguva imwe cheteyo yeCanada time, Alberta time 12 o'clock, Zimbabwe time 8 o'clock, Zimbabwe and South Africa 8 o'clock, London time 7 o'clock, New York time and Toronto time 2 p.m. Saka mangwana ndokuonai muchisusura zvakanaka, waakuorara morara zvakanaka, asi mangwana ndinokubatai pano pakanoiwa nyai. Maita henyu kundipa nguva yekutaura nenhoroondo dzababa wangu, pioneer businessman Muchengi Kachidza. Murara zvakanaka. Ndini wenyu Sangwadzi Sipiwe Kachidza Mapfumo. Bye.